Kabutnya tebal banget teman-teman. Oke teman-teman, salam lestari dan salam sehat selalu. Kali ini saya mau ke Curug ya. Dan hari ini tuh masih siang gitu ya. Cuman cuacanya mendung ya. Dan banyak kabut juga di sini. Mungkin hujan atau mungkin tidak ya. Dan kali ini mungkin saya akan review ya. Oke, saksikan terus ya. Hendar Ghost Outdoor. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan di share. Oke, salam lestari dan salam sehat selalu. Oh ya, perjalanan tadi tuh kesini lumayan juga ya nanjaknya ya. Dan ini saya juga masih nanjak lagi sampai ke atas sana. Teman-teman bisa lihat ya, tangganya sampai ke atas. Dan di sana juga saya tadi dari sana ya, dari bawah. Teman-teman bisa lihat ya di sana. Saya tadi dari sana. Kabutnya tebal banget teman-teman. Teman-teman bisa saksikan ya kabutnya seperti apa.
Oke teman-teman, kali ini saya mau review ya sebuah produk dari Hike and Run dan Fire Maple ID. Produknya itu seperti apa, yaitu sebuah kompor ya, kompor plus panci dan juga tabung ya, tabung gas, yaitu kanister. Produk ini produk terbaru ya dari Fire Maple ID, yaitu namanya X1 Gradient. Itu terlihat dari sarung yang anti panas itu dengan color yang gradient. Kompor dan panci ini juga cocok ya untuk solo camping seperti saya ya. Pancinya juga bisa diisi ya dengan bahan makanan, itu bisa dimasukkan ke dalam panci, bahkan dapat menjadi maksimal karena ada ring di bawahnya ya. Sebelumnya desain yang pertama itu warnanya warna hitam. Untuk kegunaannya memasak apa saja, teman-teman bisa lihat ya di video-video saya sebelumnya, yaitu saya sudah memasak kari ayam. Masak kari ayam dengan bumbu yang simpel yang udah jadi. Kemudian merebus kacang tanah dan ubi. Kemudian yang sekarang masak sabu-sabu ya. Jadi produk ini simpel dan efektif dan efisien ya. Memasak juga sangat cepat, jadi pembakarannya itu sangat bagus dan stabil. Oke, sampai jumpa ya di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman semua. Oke, salam lestari dan salam sehat selalu. Terima kasih.